Jadi nanti apply lagi kan? Iya. Kan dia mau pakai ini. Ada yang bawa. Happy today, yeah. They're very happy today. Pokoknya mau ke gereja, dia happy banget. Ya? Nggak fun juga. Maksudnya nggak fun juga atau kayak waktu bisa punya pengalaman karantina ngomongin kok jauh-jauh tinggal di sana. Taruhnya di turunin aja dulu coba. Itu videonya itu Kok ada makanan dekat kolnya di situ nih di tengah-tengah tengahan. Minum lagi. aku nggak enak ini. Masuk di situ deh. Di tengah. Mana aja sih nih Mas Bo? Ini ada flower di sini tengah-tengah sini. Jadi buat dia punya ininya. Terus dia ada komplain kita nggak? Tapi dia kasihkan Brian yang dia cuma bilang dia kasih tahu ke Brian tentang this recommendation. Longgar ini. Ini bantu dia. Oh ini ininya mesti dikencengin nih. Nggak ada kepala kalau nggak kena. Ya udah. Nah, udah gitu deh. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 21. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 21. Kitab Bilangan pasal 21, the book of Numbers chapter 21. Kita baca ayat 1 hingga ayat 3. Let's read from verse 1 to verse 3. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. 1, 2, 3. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa.
Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Mari kita berdoa, let us pray. Terima kasih Bapa, kami boleh membaca firman-Mu. Thank you Heavenly Father for giving us this scripture reading. Sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami mengerti isi hati-Mu. Now we pray, please explain this to us so that we will understand your heart's desire. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 51, page 51. Walau halaman 51 di selebaran yang ada di tangan saudara. Walau Israel belum masuk ke wilayah Kanaan, pada saat itu, tahun ke-40 dalam pengembaraan, penduduk Kanaan sudah mendengar tentang Israel yang tengah berjalan untuk menduduki Kanaan. Even though at the time Israel had not actually occupied Canaan, but on that 40th year of their wandering, the people of Canaan had already heard about the Israelites who were on their way to occupy their land. Itu sebab Raja Kanaan di wilayah Arad, jadi di wilayah selatan, menyerang Israel yang saat itu masih berada di wilayah Edom, timur dari Kanaan. And that's the reason the king of Canaan in the area called Arad, which is at the southern part of Israel, attacked Israel preemptively. At the time the Israelites were not even there. They were still actually in the Edomites area, so east of Canaan. Dan dalam penyerbuan mendadak itu, mereka berhasil menawan orang Israel. So they were able to also take some Israelites captive. Di dalam kekalahan, Israel menengadah kepada Tuhan Allah dan memohon pertolongannya. So in their defeat, the people of Israel looked up to the Lord God and asked for His help. Nah, Tuhan mendengar doa mereka dan memberi kemenangan. Tambahkan kata kemenangan kepada Israel. God heard their prayer and gave them victory. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik ya. So there are several lessons that we can glean. Pertama, ada kalanya Tuhan mengizinkan kemalangan. Tambahkan kata kemalangan. Datang menimpa kita bukan sekali tapi berkali-kali. First, at times, God allows misfortune to come to us, not once, but several times. And a lot of times, even in a row. One after another. Nah saudara, saat itu Israel baru saja menghadapi 4 peristiwa yang menyedihkan. So at the time, Israel just went through 4 sad situations or events. Pertama, mereka kehilangan ibu bangsa, yakni Miriam, yang meninggal di Kadesh. First, they just lost the mother of their nation, Miriam. Ya, she died in Kadesh. Kedua, Tuhan baru saja menghukum Musa dan Harun di Meribah akibat ketidaktaatan. Tambahkan kata ketidaktaatan. Secondly, God just punished Moses and Aaron because of their disobedience in Meribah. Jadi saudara, kita bisa bayangkan ya betapa sedihnya mereka sewaktu mendengar Musa dan Harun berkata kepada mereka, gara-gara kalian kami dihukum Tuhan tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka pasti sedih ya. I just imagine how sad they were when they heard Moses and Aaron told them, because of you guys, God punished us.
God did not allow us access or entry to the land of Canaan. Ketiga, Edom tidak mengizinkan mereka melewati wilayahnya sehingga mereka harus memutar jalan. The third thing that happened that really hit them pretty hard was that Edom refused entry to them. They could not pass through land of Canaan. The land of Edom. Jadi muter jalan ya, so they actually had to take a detour. Dan keempat, mereka kehilangan Harun, imam bangsa yang mati, tambahkan kata mati, di Gunung Hor. And the fourth thing that happened, they just lost Aaron, the priest of the nation, who died in the Mount of Hor. Jadi saudara, kita bisa lihat ada 4 peristiwa yang memukul Israel dan membuat mereka pasti sedih dan mungkin kecewa. So as you can see, there were 4 things that happened to them that perhaps really hit them, really made them sad, and also perhaps disappointed. Nah, di tengah duka yang datang bertubi-tubi itu, tiba-tiba mereka diserang. Tambahkan kata diserang. So in the midst of that grief, sadness, sorrow, suddenly they were attacked. 5 kemalangan, dan hanya 1 dari ke-5 kemalangan itu disebabkan oleh ketidaktaatan. Selebihnya adalah bagian dari kehidupan. So you can see there were 5 misfortunes, 5 bad situations. But only 1 of the 5 was actually caused by disobedience. The rest, the other 4, were simply parts of life. Kematian dan kejahatan orang adalah bagian dari hidup di dunia yang tidak sempurna. Tambahkan kata sempurna. Death and also evil act by others is part of living in this imperfect world. Ya, Miriam meninggal, Harun meninggal, bagian dari kehidupan. The death of Miriam and the death of Aaron were parts of life. Kejahatan orang Edom tidak mengizinkan mereka lewat. Itu juga bagian kehidupan. Ya, the evil response of the Edomites who refused entry was part of this imperfect life. Tuhan mengizinkannya bukan karena ia kejam, tapi karena inilah konsekuensi dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. So you see, God allows all this to happen, not because He's cruel, but because it is part of the consequence of man's fall into sin. Nanti di sorga, barulah kita lepas dari penderitaan. Tambahkan kata penderitaan. Ya, only in heaven will we be free completely from suffering. Saudara pasti mengenal orang atau tahu tentang orang yang mengalami kemalangan bertubi-tubi. I'm sure you all have heard of people who have to suffer misfortune one after another. Kadang-kadang kan kita ini rasanya, aduh susah hati ya. Kasihan, kok bertubi-tubi ya, baru mengalami ini. At times we were so troubled when we heard or we saw that. How come, Lord, they just went through this? How come they have to go through this? Tapi kadang Tuhan izinkan, saudara. But there are times God does allow that to happen. Ya, sambung lagi. Tuhan tidak melepaskan kita dari penderitaan, tetapi Ia menolong kita menghadapi penderitaan. God does not free us from suffering, but He helps us face suffering. Menolong.
Tapi boleh pakai menguatkan juga boleh, ya, sama aja ya. Tuhan tidak membuat Miriam dan Harun hidup terus dan tidak mati. You see, God did not make Miriam and Aaron live forever. Tuhan tidak membuat Edom berubah pikiran dan mengizinkan Israel masuk melewati wilayahnya. God did not change the people's minds in Edom to allow entry to the Israelites. Berapa kali Musa minta izin? 2 kali. Remember, Moses asked permission twice. Tapi dua-duanya ditolak. But both times, they refused. Tuhan tidak menarik kembali hukuman yang dijatuhkannya kepada Musa dan Harun. And as you see here, God did not take back the punishment that He gave to Aaron and Moses. Tuhan tidak berkata, oke lah, saya ampuni, boleh kamu sekarang masuk ke Kanaan. God did not say, okay, now I changed my mind, I forgave you, you can enter Canaan. No, Tuhan tidak mengubah rencananya dan keputusannya. God does not change His plan and His decision. Dan terakhir, Tuhan tidak mencegah kerajaan Arad menyerang Israel atau membuat Israel langsung berhasil memukul mereka mundur. And as you can see here, God did not prevent the kingdom of Arad to attack Israel or to make Israel able to beat the Arabs. I mean the kingdom of Arad right away. No. Israel mesti mengalami penderitaan itu. Israel suffered loss. Makanya mereka kehilangan beberapa orang yang ditawan oleh kerajaan Arad. And that's why some of their people were taken captive by the kingdom of Arad. Namun sewaktu Israel berteriak minta tolong, Tuhan mendengar dan memberi mereka kemenangan. Ya, but when Israel cried out to the Lord, God heard and gave them victory. Nah, ini pelajaran yang kita mau petik ya. Idealnya kita tidak harus mengalami kekalahan sama sekali. Kalau bisa kita selalu menang. Betul. Ideally, we won't have to suffer defeat at all. If possible, we always enjoy victory. We always win. Bukankah Tuhan beserta kita? Ya, we say God is with us, so we're supposed to win every time. Namun pada kenyataannya, seringkali kita baru mencicipi kemenangan setelah mengalami kekalahan. Betul sekali. But the fact is, oftentimes we can only enjoy victory after we have suffered losses. Stop dulu ya. Kita ini tahu ya, banyak orang waktu memulai usaha memanggil hamba Tuhan datang untuk berdoa, memberkati usahanya. Ya, we know that a lot of people ask their pastors to come before they start their business and ask God to bless their business so that it will flourish. Tapi saudara-saudara, tidak selalu mereka itu mengalami kemenangan. But the fact is, no, they do not always enjoy victories. Ada bisnis yang akhirnya harus tutup. There are businesses that have to close down. Bahkan ada pelayanan yang juga akhirnya harus tutup. Even also there are ministries that have to close down too. Jadi tidak selalu ya gara-gara Tuhan beserta kita, Dia akan membuat kita selalu menang. No. So it doesn't mean that because God is with us, we will always win. No. So, mungkin lantaran Raja Arab yang menyerang dulu, jadi mereka menduduki tanah Kanaan, ada alasannya. Oh, diserang atau tidak diserang, mereka akan masuk memang menduduki. So this is a preemptive attack.
tadi kan mereka kaum penduduk aja nggak ada alasan, tapi sekarang mereka diserang dulu. Oh, yeah, but they were not looking for that reason. The reason is God had already told them, I'm going to give you this land, so they will go and take it. Regardless of what, yeah, so it doesn't matter. Okay. Sambung lagi. Jadi inilah pelajaran ketiga yang dapat kita petik. Kekalahan belum tentu pukulan dari Tuhan. Tambahkan kata pukulan. Here's the third lesson that we can glean. Defeat is not necessarily God's punishment. Saudara, kadang-kadang ini yang kita simpulkan. Ya, at times this is what we conclude. Karena usaha kita berantakan, pasti ini Tuhan marah nih, Tuhan hukum kita nih. Belum tentu. Sometimes we conclude wrongly, ya. Oh, our business suffer loss. That means what? God is angry. God just punished me. No. Belum tentu. Sambung lagi. Israel kalah perang bukan karena dosa. Mereka kalah perang karena diserang secara mendadak. Itu aja. So Israel lost the war not because of sin, but they lost the war because they were attacked unannounced. It was a preemptive attack. They did not expect these people to attack them. So they're caught off guard. Jadi jangan cepat menyimpulkan bahwa kemalangan yang kita derita pasti disebabkan oleh kesalahan atau dosa yang kita perbuat. So do not quickly conclude, do not jump into conclusion that this misfortune that we are now suffering from is caused by our mistake or our sin. Not necessarily. Pelajaran keempat dan terakhir yang dapat kita timba adalah Tuhan memakai kekalahan untuk kebaikan kita. Ini pasti. Tambahkan kata kebaikan. The fourth lesson is that God uses defeat for our good. For our own good. Itu kan untuk menyadarkan kita. Ya, betul. Ini yang kita akan pelajari ya, betul sekali. Pada saat itu Israel belum masuk ke Kanaan. Jadi belum berperang melawan penduduk Kanaan. So at the time Israel had not entered Canaan. So they had not actually been engaged in a war with the Canaanites. Nah, Tuhan mengizinkan kekalahan terjadi untuk mengingatkan Israel bahwa mereka hanya akan dapat masuk dan menaklukkan penduduk Kanaan jika mereka bersandar pada Tuhan. Tambahkan kata bersandar. So you see, God allowed this defeat to take place as a reminder to the Israelites that they could only enter and conquer the people of Canaan if they rely on God. Jadi kekuatan Tuhan bukan kekuatan mereka yang akan membawa mereka masuk. So it is the power of God, not their power, that would bring them in. Saudara, kita tidak tahu berapa banyak yang ditawan ya, tapi sepertinya tidak terlalu banyak. We do not know how many were actually taken captive, but it seems like they were not really a lot. Saudara, kalah tidak menyenangkan, kalah menyakitkan. Of course, to experience defeat hurts. It's not a pleasant thing. Tapi kadang itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami kekalahan yang sedikit supaya nanti kita bisa menang yang banyak. You see, sometimes God allows a small defeat so we can later experience the big victory. Karena kita bersandar pada Tuhan. Because we depend on Him. Begitu. Sambung, kita akhiri. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kerugian. Tambahkan kata kerugian. Agar kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri. So there are times God allows us to suffer loss.
So we will not rely on our own strength, our own might. Ya, Yeremia 48 ayat 7 mengingatkan, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Jeremiah 48 verse 7 reminds us, because you trust in your fortress or your ability and your treasures, you will be taken. You will be taken. Terakhir sebelum kita tutup ya, saudara, bagaimana kita tahu kita ini bergantung apa tidak pada kekuatan kita atau pada harta kita? Tell me, how do we actually know for sure whether or not we depend on our strength and our treasure? Bagaimana supaya kita benar-benar tahu? How do we really know? Kita akan berkata, oh kita nggak bergantung. Ya, kita akan berkata kita bergantung pada Tuhan. If people ask us, of course we will answer, no, we do not depend on our own might, our own ability. We don't depend on our own money, our wealth. No. We depend on God. But how do we really know whether we really depend on God? Dari rasa. Oke, sudah tentu kita harus berdoa, betul, bagus. Ada lagi yang lain. Dari respon kita waktu menghadapi kesusahan. Waktu kita ini kehilangan itu semuanya, bagaimanakah kita ini menyikapinya? So we will only know whether or not we really depend or not on our own might, our own ability, our own wisdom, our own wealth, is when these are taken away from us. How do we respond to it? How do we respond to it? Nah, itu sebab kadang Tuhan harus mengizinkan kerugian menimpa kita, supaya kita bisa sungguh-sungguh melihat diri kita dan kita belajar kembali bersandar kepadanya. So there are times God allows us to suffer loss so that we can really see whether this time, all this time, we have depended on Him or on our might, our own ability, and our own treasure. Saya sudah selesai. Silakan dimatikan.